你这个有多久？Umekuwa wa kwanza kweli. So wale wenye walikuwa hapa, yeah, those who are here, we said that this was acting as the
original consolidation, return into the original consolidation into an order block. Yes, then those people wanted to go short, but then kwa nimwambia nini, ikifika immediately 430 kama iko imekupea setup na around this time haiko imedeliver, then price was to come here, do that. We highlighted this breaker block, your breaker, so for 5 minutes so for 5 minutes guys we did this. So those who wanted to go short on EU today, so I told them that this level and this high here, these levels were smooth, so we made it jagged. As it was doing this, we drew along this up cross candle, low, high, lower, low, breaker block. Price trades above these levels, return into the breaker block. There was some news in there, boom, and this high was taken out, that liquidity. This buy stops taken out from the breaker, boom, buy stops taken out, return into this order block now. So ilikuwa clean tu yani. So those who are here niki highlight them. Kama ulikuwa umechukua hiyo trade, then order block, return to the order block. Kitu naangalia tu ni consequent mean threshold ya hiyo order block. Umerudi, boom, fair value gap, breakaway gap, hiyo gap ingine, until to the new week opening gap yenye tulikuwa tume highlight. So right now we've taken Monday's high, so Thursday has created high of the week. Thursday sasa hii level ilikuwa Mondays, this level was Monday's high, so we've created low of the week, and right now Thursday has created what? High of the week. So we wait to see if Friday is going to create high of the week or Thursday is going to create high of the week, and then Friday we redistribute. So ilikuwa clean sana, safi sana. Textbook, right? Textbook. News kesho, what will we expect? News. Trading like sikwangi na, as in mi ni yule mse na feel ukitrade vitu kama NFP inakwanga rigged against you, like inakwanga gambling juu it's a manual intervention, so you don't know what's going to happen. So you can't come and tell me that, oh, it's going to buy, it's going to sell. No. You can't come and say it's going to buy or sell. So anyone telling you that, then it's a gamble, bro. So ukisema tsiji inaenda kusell, inaifanyike hivyo, yes, utaruka, you gave the signal, but then deep down unajua we hata uwezi execute trade kama hiyo juu unajua ni kugamble. So ufai kutrade NFP, trade post NFP, trade post NFP. So Beula, thank you for sharing the live. So you can only trade post NFP, so that's not gambling, because if you come past let's say after the news, most probably you're going to catch a larger move compared to the manipulation move that took place during that time. Okay, so kuja to 5:30, right now we are in DST, daylight saving time, so New York inafungua 5:30, so kama kuna news 3 ni 4:30, wewe kuja 5:30, 1 hour after it has happened, so you are going to catch a larger move compared to those guys who are gambling the manipulation move. But then on such days the conditions of the marketplace are normally rigged against you, so they're normally rigged.
That's why you'll see that most people blow their accounts, blah blah blah. Last week ulisema huwa utrade Wednesday to Friday news. Yeah, see, that's what I'm doing, right? Today is on Thursday. You didn't see me take any trade, in as much as we called this move, in as much as okay, today nilisema tu we are coming to tape read. So I'm not pushing any button, so we're just going to highlight this. So yeah, so maybe Friday after, if we are going to have the news, then I'll trade after the news, but for now I sit on hands. Yeah, so guys, outer dedi like kuchukua, tuseme umechukua trades mbili na week, like outer dedi. So right now we've taken that Monday's high. So right now Thursday now has created high of the week. So if we were to be bullish, then unajua like day of the week theory, Wednesday creates low of the week. Thursday, we opened here on Thursday. So if we are trading below the new week opening gap, then expect a reversal. This one will be drawing price. So hizo ndo nini tukua tuna trade ya something like that. So Thursday opened consolidation, expansion, return to the original consolidation. Kwa nini imerudi kwa order block? Angalia 15 minutes hapa hivi, tuki highlight relatively equal highs iliformiwa hapa. So I was live your time, we were highlighting all of these high, this high, relatively equal smooth, nikasema hiyo level itamekiwa jagged. Before I left this we drew a certain breaker block, this high, this low, high, lower low, breaker block, return to the breaker, boom, buy side swept, return to this order block, boom, breakaway gap. We don't expect for price to return into this fair value gap, boom boom boom. Inside, the price trades into the new week opening gap low. The quadrants there, angalia, we trade into the upper quadrant with the week. So tukitrade na week hivi, vitu nilikuwa nawaambia kwa hizi quadrants, angalia ikienda na week, then expect pullback into the consequent encroachment, boom. So right now imeacha hii fair value gap. So hii hapa kama itatupea setup, then inaanza creatiwa hapa, okay? Kama like inatupea setup, then inaanza kucreate hapa. Watu wa gold, tuone tulisema nini, alafu tuingie Nasdaq. Trade carefully, pana chesa. Damn. So gold on a higher time frame tuko bullish still. Yeah, so on a higher time frame tuko bullish. So ilirudi inside this fair value gap. So sijui kwa 1H inasema nini. Yeah, so ilirudi kwa hii fair value gap. Mm, 4H. So 4H we are having this rejection block. So right now price inacheza kwa hii rejection block, alafu imeenda kwa low ya hii fair value gap. So if 4H ikiclose in the next, mbona sema 4H inaenda close in the next 3 hours bado? Oh, 4H tusha close. Oh, so 4H ya kwanza hii tusha close. So tumeacha hii fair value gap tulimaka hapa. So imetuachia hii fair value gap, guys. So that's good news. Yeah. So if fair value gap imetuachia hapa. So if we are to trade into this consequent encroachment of this week, then okay, right now we've traded into this rejection block, sensitivity, into the lower end of that fair value gap, boom. So we want to see how it's going to react with this. So if
if we are to continue bullish, then this level should hold price and support it going higher. So hiyo ndo kitu tuna expect. On GU still we have that up close, as in candle E4H, like quadrant zetu, like tume weak into it tuka reject, so imeingia kwa hii level. Hii zone sijui ni gani, tuacha tuangalie kwa one day daily. So yeah, so ime trade kwa hii bearish order block, ndio hiyo tumeona sensitivity boom 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 boom, bearish order block boom. So that's nice, that's nice. So the fact that ime trade kwa order block na EU, angalia EU imefanya nini still? EU, yeah. So guys, naonyesha mtu kitu. So kwa EU 1H nini mbaya? Okay, so EU kwa 1H, what do we have? What we have is this Monday's high tulikuwa tumehighlight hapa, so imeona imekuja ikaichapa. So tulikuwa tuna target this new week opening gap, but then imeenda ika draw. So the weeks, alafu angalia body close place ina close here. Isn't that beautiful? So week imeenda hivyo. Yeah, so we are not trading, we are just highlighting price. We are just reading price, okay? Sawa Alvin. Yeah, today, so I closed my week yesterday. So did that. Right now I want to see what do we have in below price, fair value gap, blah blah blah. So that was that. So tukuje sasa kwa pair yetu. Sawa, karibu huku maze. So pair yetu ni NQ Nasdaq. So tushatoka. Mtu ameuliza gold tena. Gold. So gold nilikuwa nimesema hii 4H candle ime close hapa, na tulikuwa tumetradia hiyo rejection block. So guys, kwa hiyo rejection block, like angalia tu venye price iko beautiful hapa. So week imeingia, angalia bodies place zina close, so imerudi, so imecheza around the level. So next thing ni hii hapa, hii consequent encroachment ya hiyo week fulani, and also hii hapa pia kuna rejection block ingine. So we want to see how price going to react to that, because we believe this is the next target. So if it can come here, boom, gold, mtu wa gold, I'm actually bullish on gold, unless otherwise. So unless kuja to trade chini ya hii nini, then I'll start looking for kuchini. Yeah, but for now there's a 4H fair value gap. We also have this 1H fair value gap. So if price can do something like this, then we'll expect continuation to this, and then finally this buy side, and these levels hapa hivi in low resistance liquidity run, so tuna expect tuitolewe yote. Juu pia tunatoka kwa weekly fair value gap, tunakuja kwa daily fair value gap. So nilisema between weekly na daily gani strong, kila mtu alikuwa anasema weekly. So weekly imehold price huku chini, imeitoa huku chini. So ikikuja kwa daily hezi fight weekly unless kuna manual intervention, so wanataka kuipush huku chini, but for now buy side evident. Yeah.
Okay, so sasa tuangalie sasa NQ yetu. Sasa tufanye analysis alafu tungoje opening price. So hizi ni annotations za jana. Staki hizo vitu, so acha chati baki clean. Yeah. So kwa daily, tuanze tu kwa daily. So price ili trade kwa daily bullish order block hapa juu, hapa chini. Daily bullish order block. Yeah. So after doing that, we saw this nice rejection, smooth. And again hapa tuko na hiyo new week opening gap. So our new week opening gap, Friday's close. So new week opening gap simply means Friday's closing price, Sunday's opening price. So whatever. So kwa daily utakushoni Monday, but hii opening price ni ya Sunday. So utaangalia, tukiingia kwa 1H utaangalia, utapata. So right now this level it has held price. Yeah, so jana so hiyo daily fair value gap iko huko juu. So nani anasema there is no NFP? So it's been labeled tentative, so kumaanisha like there's a higher chance itakuwa. Yeah. Una hang mkuu. So tuko na hiyo. Right now we've traded above this new week opening gap. Yeah. So next thing tuko na in price. So Wednesday created this low. So we might as well consider that this might be the low of the week, but then we don't know still. Yeah. So right now above price tuko na hii daily fair value gap. So hiyo tu ndio inamata, you know. Hiyo ndio inamata. 4H, tuangalie 4H. Sijui kwa comment watu wanaongea mingi, najaribu kuelewa hizo maswali, nashindwa. So right now right now I tend to believe this might be the low of the week for now. Okay, for now. Sijasema hiyo ndo iko, but for now. So right now we were having this 4H fair value gap. Yeah. You are hanging. So acha ni change net. Ama ni buy tu net yangu. Ni buy data.
Kila mtu anasema na hang. Na hang. So nataka kuangalia mbona na hang. Una hang tena. Damn. Kama na hang then itabidi nimeenda nirudi. Niende nirudi. Una hang. Takubai. Na watu wa buys leo wako wengi. So kama nitakuwa na hang, niambie. So in the next 15 minutes, leo watu wako wengi, Kaska Boy, kina Kaska Boy. We, kama hujani follow. This might be the last time unapata hii account, so fai ku miss out. Don't miss out. Don't you dare. You're still hanging. Damn. Hebu jaribu ku kama internet yangu ni shit. Still hanging. Yeah, hello Cartel. Yeah, hello. So nataka kuangalia sasa from my end kama na hang. Enyewe na hang. Cartel Collins Njoki. Uko na jina ya boy na dem at the same time. Okay, so so I guess kama na hang then ni network yako. Okay, so here we're having this 4H fair value gap.
for each fair value gap there, and also this order block for each fair value gap. So right now jaribu hapo daily fair value gap huko juu. So daily fair value gap iko huko juu for each fair value gap. New week opening up. So just like jana nikisema price iko saizi like tuki open kama tuko nitaangalia place open itakuwa. So kama open itakuwa place fulani, then tawaambia like itakuwa chafu mbaya sana. So I'll tell you guys, but for now let's just anticipate kuna hii 4H fair value gap. And also yesterday we were having this 4H volume imbalance. Here volume imbalance, the bodies do not touch, the wicks overlap. So at the lower quadrants tuko na hizo volume imbalance, 4H fair value gap, and also around this level consequent encroachment of this new week opening gap. I mean the midpoint, okay? Midpoint. So leo ikifika 6:30, exactly 6:30 nitaenda. So let me just put this 6:30. So tuangalia 1H. 1H iko na nini? So around 10. So sitakawia huku leo juu leo kutakuwa na anything poa. So tuki trade huku chini, then atifanye nini like unafaa avoid, okay? So kama open itakuwa huku chini, then itakuwa red flag. So kwa 4H again, what we had in price ilikuwa ni for your value gap. We trade wicked into it, body closes, boom. These are the fair value gap. Yeah, so tukiclose huku chini nitakuwa nawaambia kitu like hii itakuwa siri yangu na nyinyi. 1H hiyo for 15 minutes. Alafu sasa tungoje, tukae chini tungoje. Tukae chini. Siri imekupita. I'm sorry nilianza. So imetradia hii fair value gap hapa juu kwa 15 minutes. Boom. Nice one. And so 15 minutes nini hapa inatubamba? Angalie. In 15 minutes. So nimesema siri, nawaambia siri like after open. Siri yangu. Siri moto. Chai moto. Bro, eka 30 minutes. So kuna nini 30 minutes? Njoki. When Njoki? Wait, Njoki si ni jina ya dem?
So imekuja huku juu, boom, nice one. So yesterday's PM session 2:30 ilipeana sell profile fiti, ndo hiyo, boom, karudi around this level. So hapa chini tuko na hilo kupata live data from TradingView unalipia how much currently? I guess ni kama si $10 sijui, but around tu hapo, but mi nikuwa najuanga ni $5 actually. So nowadays sijui. Sanem ni Njoki. So Lenly Norbert appreciated maze. Yeah, so kwa wale wenye waja follow. So market ina open the next 5 minutes. 5 minutes. So tuanze kufanya kazi. So true day open hapo, boom, fail to take out this. Hii hapa high low failed. Hii low na hii low smooth. Ikaenda ikatrade kwa hii. So still price ina trade tu kwa price action ya PM session ya jana. Yeah. PM session ya jana 2:30, boom. Hii hapa ikaformi low, ikachukua formi high, kuja ikatoa hizi zote, boom. So saizi ina trade ya huku ndani. So iki open huku ndani, unaona katikati ya hii trend line na hii trend line, kama unatafuta gold, sisi huku gold tu tunaangalianga tu. Okay, hii ni Nasdaq, sijui niseme aje, like Nas 100 ama niandike, niwaandikie Nasdaq. Nasdaq. So in the next 3 minutes, spendi hizi levels ziko mingi hadi sasa niko blinded. So 5 minutes chap. So kwa 15 minutes nishajua kitu 1 2. 5 minutes tuangalie chap. Okay. So right now tuko tu na buy side, boom. So hii ni 5 minutes. So I might be interested in that level. 2 minutes. Previous week's low, yo high. So leo tu like hakuna maze leo, and also we are having, the only thing tuko na hapa ni hizi lows. Relatively. So guys, as you know, I'm rolling ulisemaje story na Euro USD. Si Euro USD tulisema tunabuy ile masaa, si ndio ile buy hapo, ile buy. So right now in the next 1 minute tutajua. So right now tuko tu na hizi lows. So acha ni dimi 4H fair value gap. Sipendangi kuweka hizi vitu juu zinani blind mbaya sana. So hilo na hilo smooth. Alafu hii high tumetoa hii high hapa.
So right now tuko kwa PM session ya jana tu, yani 2 pm 2:30 ili trade kwa hiyo fair value gap ya daily hii hapa. So right now the fact that tuna open katikati ya hii range, you see this one and this one, hiyo new week opening gap. So ile siri yangu ndo hii, tukiopen katikati ya hii new week opening gap, then mazee. Okay, either way leo si ati tuna trade, leo tu ni ku watch price. Okay, so kama uko hapa unataka ku trade, then so isha open opening range gap, so ndo ujue kama itakuwa high resistance ama low resistance. High resistance, low resistance, liquidity run days, hivi ndo najua. Yeah, so iko more than 70, so iko poa, but the only red flag niko nayo ni imeopen hapa katikati. Ingeopen huko juu ingekuwa sawa, imeopen hapa katikati. So right now kitu niko nayo in price ni E4H fair value gap, hii relatively equal lows. Yeah, so guys, I'm having a mentorship slots for 10 people only, price 30k shillings only, Kenyan shillings only. So kama uko interested, reach out na ukwe ready na hiyo 30k, tufanye hivi 4 months peke yake, 4 months tuachane, tumalizane. Yeah, 10 people only, kuja na 30k yako, uelewe price, ujue kusoma price action hivi. So mjengo Clark, kuja elewa price, ndo usishinde umeuliza nipe entry yako, entry. Yeah, so tuangalie kama inaweza toa hilo, hii relatively equal lows. Okay, so I hope nishawapea hiyo siri nilikuwa nimesema. So kiasi guys.
Na mko loyal ni aje? Mko loyal ni aje mjaenda maze? So still hadi tulikuwa kwa 5 minutes. So still 30 minutes, so nothing. So 5 minutes, nitabaki tu kwa 5 minutes juu. So nani anataka siri ni gani? So I'm buying at 25,479. Okay. So yeah, still pia okay, so siri ni 9:30 ikiopen ndani ya new week opening gap, then that's a red flag. Okay, sawa nani? So add that to your bank. Red flag day tukiopen ndani ya new week opening gap 9:30 ikiopen ndani ya new week opening gap. So hiyo si ati sema, but hiyo sasa ni yangu, ililetwa na maji. Hiyo knowledge ililetwa na maji. Sawa, so ongeza hiyo to your bank. Yeah, so red flag. So right now like sijui ka ita move, but tungoje. Kama saizi ni 39, cha tuone. Ka ita move pia ni sawa, kama ita move ni sawa. Either way tuko sawa. Plus yet tume execute, yet tuna push buttons leo. So kuna ule mwenye alisema RCL. So kama hujani follow. So if we open inside the new week opening gap, so be it during the New York or London session, then just know that so you'll just need to be more patient, because we are inside the second stage delivery of a market maker sell model. So White Wolf, thank you for the idea. So guys, hii level yangu hii. So right now it has purged that liquidity. Yeah, how are you? So we've made this level jagged. Wanna trade time frame gani? Saizi ni 5 minutes, but still saizi sasa nimeweka kwa 1 minute juu sasa tushachukua hiyo low. So ndo sasa imetupea first presented fair value gap, guys. So you see the way it's slow, iko slow. So huko tulikuwa na hiyo 4H volume imbalance, 4H fair value gap, volume imbalance. Huko juu tumetoka kwa huko juu tumetoka kwa daily fair value gap. So imefanya kitu kaa hiyo. So tuone kama inaweza tupea setup juu.
okay, ishatupea first presented fair value gap sasa, ama unless ulikuwa umeona hii siji nilifunzwa hapa na watu, this is now called a suspension block. I don't know ama siji you wanna take trades on 1 minute. Yeah, niko kwa 1 minute. Collins Alvin ni 1 minute. So hii ni first presented fair value gap. Alafu kuna watu waliniambia hii ni suspension block. Aya, wale kina Tolman, was it kina Tolman ama kina Oduor, kina IC, kina nani, mliniambianga suspension block kama volume balance iko both sides, right? Yeah, hello construction, welcome again, tumepatana tena. So these laws here, relatively equal laws taken out. Nice. First presented fair value gap. Nice. There's high, smooth, minor, relatively equal highs. I haven't watched the new mentorship. Stacky confusion. So I see amesema like aja watch. So guys, sorry about the noises. Mimi ni wa 2022. So kumbe hapa nyinyi si wale watu wa kuhopia new things, new stuffs. The holy grail. Hadi next year ICT wataleta new things. So tosheka tu na zako. So kuna watu walikuwa wamenifunza kama kuna volume balance on both sides, then that's a suspension block. Anyway, nitalan leo juu watu wa Twitter like watakuwa wametweet sana, so watakuwa zile za suspension block trending. Fitsa kila siku. So nani amesema like likely what? Consolidation. Setup today is unlikely. Consolidation for the rest of the session is likely. Only white wolf. If it invert the first presented fair value gap, then what? So buy that. So tena umechange RCL. So relatively equal loss taken out. First presented fair value gap. Right now we are doing that. So let's see if it can give us a fair value gap. Can it give us a fair value gap? Konja. Yeah, ndio hiyo inatupea fair value gap. Imetupea fair value gap ya chini, so yeah.
push higher, hii low high lower low, nitakuona hii level hapa tolewa. But guys, today I'm not doing anything. So again, kama huja ni follow YouTube, ni follow YouTube Lucy Trades, jina kubwa kama hiyo. Guys, remember this name, Lucy Trades. Remember this name. 1 year to come, remember this name in the forex industry. Remember this name, Lucy Trades. This name will be a big name. Yeah, so follow YouTube, follow TikTok, follow Twitter. So imetuachia hii fair value gap hapa chini. Yeah, so nataka ituachie hii another fair value gap hapa. This fair value gap alafu iran juu. Ikiran juu like it close above this level. This fair value gap, I want to see it remain, stay open. I'm in hope market will favor mine. Nice one. By the golden piece augopangi, akiona kitu yake ana execute. So you guys should emulate mindset ya golden piece. Ako in hopes. So hapa kuna mwenye anajua nini ita happen, but ukiona something that you like in price, then explain why you always prefer the low fair value gap not to be tested. Because Indo benchmark ya hii framework yote, so ndo vitu nataka zi happen. Then this is my saving grace, this low here, this is my saving grace. So if at all price returns to it before ifanye vitu zenye nataka huku, then maze vitu zenye mnataka siji trade wapi itafanyika. So venye unaona venye narudi hapa, so unaona venye narudi, so like vitu nitataka like zote hazita work, haziwezi work. Yeah, so ingeacha hii alafu this next one. Okay, so I see what happens ni if these things ama these PDRs zenye na mark hapa, hii hapa sitaki ikuwe tested. If imeiacha tu hapo hivyo, then itanisaidia ku manage risk yangu, okay? Nitajua venye na manage risk. Lakini kama like unaona venye merudi hivi, kuna wenye walikuwa shaingia kama kina golden piece right now analia, but then it's fine. Kuna ku lose, kuna kupata, but still nilikuwa nimesema red flag. Yeah, red flag. The next titan in the industry watakumbuka soon. Hii jina lazima watakumbuka. But I'm always self-conscious, I have that self-awareness to the point that nikifeel like ego inaanza ku overtake, then natulia. So ukiona mtu, please usione siji naongea chafu nini. So hapa hizi minor relatively equal highs imekuja ikachukuliwa, so around this level. So same thing that happened on Monday sikuwa, same thing that happened on Monday, okay? So relatively equal highs, boom. Hii relatively equal lows imesipiwa, but price ija offer vitu zenye tulikuwa tunataka hii offer for price to continue higher. So
So the first thing, watu washa lose, watu wengi. Yeah, so Twitter niko sure watu wanalia. So what happens here ni right now tumetrade kwa hii level, but given where it forms, which is inside the opposite price line, I'm not breaking it. Why is it important? Okay, to me it's important juu hii level tulikuwa na relatively equal lows. So hii ni price level yenye nitakuwa naangalia kila siku, kila day. So right now buy side, so wale watu wa 2022 kama ita play out, then 2022 model iko hapa, market maker. Yes sir, semaji. Okay, so right now kama like hii itakuwa model yako, hizo minor relatively equal highs, so nilikuwa nataka hizi hapa, and also possibly this fair value gap iko heavy, maze iko heavy. So sijui yes inafanya nini, but oh, hesitate. Nice one. So right now kitu najaribu kusema ni guys, relatively equal highs purged, shift. So tuone kama like tunataka ku deliver prices lower ama hii fair value gap ita hold. So kina nani wako short sasa, kina nani wana change mind? So kama hujani follow, naona hapo watu waja follow. So kina nani wako short? So this 4H fair value volume imbalance, unaona venye nafanya hivyo, shift, boom, speed and distance, fair value gap in this price leg, higher, lower, boom. Sa tuone. So tuangalie higher time frame 1H. Huko chini kuna nini? Huko chini kunaweza kuwa na nini? Kunaweza kuwa na nini huko chini? Alafu time. Just go on it today. What's going on? Nothing is going on. So huko chini tu ni, so tuki close chini in the next 5 minutes, E1H fair value gap, E1H candle ina close. So kama tunaweza close chini yake, we use this to support price going lower, then tutaona kama tuna favor hizi nini za huku chini. So hapa mtu ameniambia kuna order block, nice. Kuna pia hii AVG, nice. So tutaona na tuko na hilo. So venye na trade kwa hizi levels tuna watch, we are watching. Okay, but tuki reject higher, then tutajua like what next. But for now guys, stay with me. Nimesema 2022 high, low, shift, speed, distance. So the next thing tu ni hapa hivi, hii level nimemark. Yeah, so follow juu. Maybe this is the last time utaona hii account, hautai recomendiwa tena. Maybe Matrix itaniban juu. So if 4H, ini 4H nini? Hiyo 4H what? Order block, fair value gap. So acha tu imaki hivi. So same thing that happened on Monday ndo ina happen leo. Yeah, same thing, entry unaweka kwa IAVG. Sijui kama itarudi huku, but imepeana hii fair value gap ya kwanza, hii ya pili. So hii ya pili ndio imerudia. Okay, watu wenye wanakuanga hapa na mimi Aircom. So hii 1H ndo nataka kuona venye na close. So time and price. So guys, 950 to 1010 macro.
950, 1010. Moves will come. So the first fair value gap, nice one. It stays open, so we don't want to see price trade into it. Stays open, break away. This next fair value gap, price, yes, should trade into it. Price trades into it, boom, there. So tuna close in the next 3 minutes. So I'm expecting for price to do something like this, create fair value gap, hii order block. Kama tunaweza rudi hivi tuchumie hii level push price lower, then will be nice. Niko sure kuna watu wenye na force longs. But still ni sawa. Maybe inaweza buy, maybe 5 minutes maybe tutaweza pata entry. So tuangalie 5 minutes iko na nini. 5 minutes iko na, alafu iko na hii bearish order block. But still sijui kama inaweza fika huko. But so 1H candle ita close huku chini in the next 1 minute. 1H iki close, then we use this volume imbalance ya 4H tuone kama inaweza rudi i offer sell side. So hiyo ndo kitu tuko nayo sasa hizi. Nimeongea mingi. Offering sell side. So in the next 30 seconds tuangalie 1H. Hii 1H inafanya nini? Time price. So staki tufike itoe low. Staki itoe low, but staki itoe low. So 1H ndo hiyo imeclose. So kama ningeweza rudi hapa juu ipige hii level ipeane entry alafu to deliver, but then market itafanya kitu yake. So sisi hatuna nguvu, sisi hatuna uwezo. Maze iko weak sana, weak sana. Yeah, kuna watu walikuwa wameingia hapa. Nice, good for them, but then I guess hizi ni vitu tutakuwa tunashika. So so nani ulikuwa umeingia? Niko sure kuna watu wameshika hii move bado. So hapa na imechenga watu wenye walibai, but still ni sawa. Like hizi vitu zina repeat. Sasa ndio nakwambia Monday ilifanya Monday the same thing happened, okay? Monday the same thing happened. So tulikuwa tumemaki, tukamaki imekujia hii, but still nilikuwa nataka hii na hii. So ingeweza pull back huku alafu ndo, but still itafanya tu. My bias is bullish, but I'm waiting for something. Isipo happen, I leave. Okay. Hiyo ngojea 10:30.
Damn. Mm, mm. So is any points ngapi? Okay. So hapa oh yeah, tuangalie 15 minutes. Hii stuff iko weak. So right now we're trading below the 2-day open. This low next target, probably this low. So na kwa so kwa wale wenye walikuwa wamejiwekea leo wa trade, like I hope kwa hizo longs na account yako iko protected, you know. Yeah, kama unajiambianga utrade during FMC days, then maze nice maze. So 5 minutes imetupea fair value gap mbili hapa. So hii hapa ikiclose in the next 30 seconds, tutakuwa na hii fair value gap iko hapa juu. So if it's to trade hadi huku chini, then we expect it to use hii fair value gap iko above price hapa. And also kama inaweza wake tu kwa hii 4H fair value volume imbalance, then inaweza bamba, but then si ati price itafanya vitu tunataka. Whatever I want and what price will do, totally different things, okay? Totally different things. So ime close, we have disrespected 4H fair value gap, which was to give low. Yeah, okay, the reason why tume disrespect ni ukiangalia PM session ya jana 230, so 230 ilikuwa hapa 130, 230, around this level we traded into the daily fair value gap and 4H fair value gap. Gani kona nguvu, gani kona power, gani kona muscles daily. So 4H yezi hold. So hivyo tu ndo na in as much as inaweza kaa kienyeji like my reasoning, but then hivyo ndo like tunaangalia, but still what I wanted ni at least ingekuja hapa juu kwa hii level ama hii relatively equal highs, but then imetumia hii minor, so iko weak sana, weak sana. So weak. So kama inaweza rudia hii fair value gap, and also there's a 4H volume imbalance, 4H fair value gap, then boom, hii week ituambie nataka kufanya nini. So hiyo ndo kitu right now, that's what I'm looking for. If it can trade inside this fair value gap, give me a sign of waking into this, or just use this fair value gap to trade into the lower quadrant of it, then but then we are inside that macro 950 1010 macro. So set up those who like to trade macro guys. So 1 minute, watu wa kutrade macro,
hapa kuna hiyo volume imbalance. Naangalia hii order block, volume imbalance. Nataka like trade nini huko juu. Ame tupe relatively equal lows hapa, then irudi hapa. Accumulate hapa kiasi, manipulate inside that level for value hapa, alafu kujia hiyo low hapo, hiyo low. Saa ingine ni ngumu, saa ingine ni ngumu. So what is this level? Hii line nilikuwa nimechora hapa. So we were having that volume imbalance. Sensitivity right now, watching this order block. Kama ita hold then there's last down close. Because I want to see price return inside there's the macro window. Ama like iende tu sasa itoe hizi low. Iko na previous days low. Yeah, previous days low. Yeah. Order block ya 1H. Volume imbalance on weekly, maybe drop liquidity. Hii itabai kweli. Unaonaje? Hey, nani RLC sasa umelose ngapi bro? RLC. So tena buy at. So far umekuwa na buys 3. Just wait. I mean, hapa kuna setup. Hata hajatupea setup ya kubuy. I mean, why do you want to buy? Yeah. Why do you want to buy? Has it given you a buy setup? A buying setup? Last ditch ya hiyo macro. So tuone. So niko hapa in the next 20 minutes. After that nitaenda. Juu sasa leo nimechoka. So naona watu wanasema order block ya 1H au ina react to hiyo order block. Naona ina react to order block ya 1H. Okay, tuone. You're just watching. So nikuulize. Okay, still hapa pia tuta. So guys, so tuangalie volume imbalance ya 4H, order block ya 1H. Sasa tuone gani iko na nguvu kati ya hii na hii. 4H fair value gap na 1H order block. So tutaona 4H na 1H. Kama we ni scalper basi nice. But either way, today imechenga wengi. Hii imechenga wengi. Utasikia tu watu wakilia.
5 minutes in. So kina Kirui wanataka kubuy. Okay, as you wish. As for me and my account, I'm not touching that. I'm not touching longs. And those guys will believe in me until otherwise. So maybe to trade past 10:30, then yeah. But for now, too much resistance. So about 5 minutes imetradia kweli. Damn. Imerudi kwa 5 minutes hapa. So 5 minutes create another fair value gap. So imeacha ya juu. But still I prefer kama inaweza rudi kwa hii hapa. Still kama inaweza rudi kwa hii ya juu. Okay, week to juu. Sasa hapa kuna watu wanangojea invert. Inversion. Inverted fair value gap. Kuna watu wanaingojea. Gold imeamua. So gold imefanya nini? Gold pia imefanya hiyo kitu. Yeah, hiyo 4H fair value gap. Yeah, nice. Gold pia imefanya same thing NQ inafanya. So imetoa hilo. So nilisema ikitoa hilo then siko bullish tena. So guys, inafanya hizo vitu 15 minutes. Heavy. It's so weak. Kama ukishika then imekuacha. Achana tu nayo, like si lazima uingie kwa move, si lazima, not a must. Yeah, so tulikuwa tuna expect Kenya inaweza rudi huko juu. But then price is price. Price will always do what price wants to do. So right now let's watch price around this level. Hadi nimeshindwa kuingia. Yeah, achana nayo, like don't fear missing out. I mean, these things do happen each and every single day. So kama ulijua price action ya Monday relatively kwa hizo highs zimechukuliwa, speed, distance, shift, boom. Yeah, boom. So I guess time ilikuwa inafanya hivi, then hapa ingekuwa entry point poa, but then so angalia price action ya Monday na leo, compare and contrast. Session ya Monday, in as much as miss kwa live hiyo siku, but so angalia pia kwa weekly. Nani alikuwa Golden Peace alikuwa amesema kuna weekly volume imbalance, VIB fulani ya weekly. So try kuangalia alafu ujudge, you know. So hapa kila mtu anajua kuangalia price. So si ati utafanywa kila kitu. Yeah, so in accumulate. So guys,
hii level nimeshinda nikiangalia. Mnajua hii level ni gani? Hii ni new week opening gaps low. Yeah? New week opening gaps low. New week opening gaps low. Acha tuone. So tuone kwa daily time frame. Unaona new week opening. Unaona Friday. Hii ni Friday guys. Friday. Na hii ni Sundays open. So hii level hii ilikuwa ya wiki gani? Oh, still ni ya ile siku ingine. We. Wadau, nawaambia ni bulanda. Bulanda. So tukitoa hilo then next target ni mean threshold. Kama tutaitoa, kama tujaitoa then I don't know. But still kwa daily tumeacha hii fair value gap. Hii price inataka kwenda wapi? So right now let me show you guys something. So angalia wiki ya hii measure midpoint 50% level. So 50% ni hapa. Isikuwe nasema vitu zangu. So tuangalie imetrade kwa consequent encroachment ya hii week kwa daily time frame. So yeah. Inaweza kwa something low. So ime happen kwa hiyo midpoint ikatoa hilo. So tuangalie tu. So kwa 5 minutes, angalia 5 minutes. 5 minutes. So kuna hii fair value gap na kuna hii. So kwa 5 minutes tunaangalia hii fair value gap. Hii order block ya 1H. So imefanya hivyo. Imeacha hii gap. But then still si trust. I don't trust this. In as much as iko tempting, yes, low, high, low. But kama unaitrust wewe ingia. Okay, sifai kusema hivyo but juu maybe na contradict watu wengine. Mtego, unaona inawatega. There is SMT, nice.
Ah, nasikia gold watu wanalia. Kwani nini sha happen huko? Mm. Ah, so nani Kirui, kwani umeingia? Mm. Naona watu wanalia, kina Tanja Trades wanasema who broke the market. Ni kama wamekulwa vidungi, mavidungi. Ai, watu walikuwa bullish. Ni sawa. Watu wameblow my accounts. Mazee, watu walikuwa bullish mbaya sana. Naona wanalia. Wengine wameblow accounts. Au kwa peke yako. Ah. Mm. Mazee, kama tuko mjanja tu ni funge tu wache. Right now, hii ni trap. Kuna watu wako long saizi, but still ni sawa. Kama utachukua partials, fine. But still, I'm not of the idea that we want to push price any higher. So huko juu unataka kwenda wapi? Unataka kuideliver kwa liquidity gani? But either way inaweza happen. So nani anasema 15 minutes fair value gap? So 15 minutes. Oh, imetap hiyo 15 minutes. So mi level yangu tu ni hizi hii red hapa. Acha nitoeta hii. Hizo ni noise mingi. Hii red level plus hapa pia tuko na previous days new day opening gap. Liquidity iko 25,720. Huko juu, huko sure itafika. But anyway, price can do anything. So new day opening gap. So ikifika, actually mimi tu like ilikuwa ni waache. Nitawaacha kwa amani ya Mungu. So nani anasema liquidity kuko juu? 25,720 huko 8:30 open.
sijui Monday maze. So 3 minutes to my time maze. Pia nyinyi mmeona pia nyinyi mmeona like hii level nilikuwa nataka ndio hiyo imerudia. So hiyo favor lugha pia 5 minutes alafu hiyo reaction. So nataka sitaki like iende immediately. Nataka form kitu kama irudi hivi juu itoe easy highs maybe a week into this alafu irudi. So kama inaweza fanya kitu kama hiyo then 10:30 past ina form continuation. Yeah. So kama inaweza fanya kitu kama hii hiyo iweke tu hapa ndani iform boom. Hii ni nini? Mbona hii kitu inaniletea kichwa? Yeah, so maybe na expect kitu kama hii. She'll respect your vitu unless tuko wrong. Yeah, so if 4H volume imbalance like sawa 1H 4H gani iko na nguvu? So ifanye vitu kama hizo. So mimi nitawaacha. Nitawaacha mali naenda amwezi fika. Hivyo ndo Yesu aliambianga disciples. Where I'm going to you cannot come. What I'm seeing you cannot see. Leo tu imekuwa hectic. So kesho kama kutakuwa na NFP, but kesho nitakuja I guess asubuhi maybe nitakuwa huko kusoma price action maybe. To analyze gold, kuna 4H AVG. So kuna AVG na kuna volume imbalance. So tunataka a week into maybe the bottom of that AVG ama ingie kwa lower quadrant ya hiyo AVG. So lower quadrant kuna nini? Volume imbalance. So hiyo volume imbalance kama inaweza offer setup 1050 to 1110 macro, kama inaweza fanya kitu kama hiyo then nice. But right now naona like ina react to this fair value gap boom, but then trust in nini, I don't trust it yet, so I want to see something like this. So kwa 5 minutes, so kwa wale wenye waoni 5 minutes nilisema like unaona venye na reject hivi. So kama inaweza week tu ndani like nataka this level in as much as siwezi kuwa perfect, but ikiweza peana hii alafu boom itupe fair value gap boom 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 yanguke. So guys, I guess nitawaacha for leo na tupatane kesho. Still naona hakuna NFT wametoa, but then kesho tuone maze. So next guys tutakuwa tuna execute moves kama hizi. So saizi nimebuild system yangu. So apart from the normal one nimeongeza vitu. So from backtesting and journaling. So I normally go through these live recordings. So nazi download, hii kiisha na download. So niko nazo kwa my laptop. So zingine nime-upload YouTube. So I normally go through them, naangalia what I should have done, and I've realized that vitu kama hizi nafaa nashika.
So hizi nitakuwa na trade. So 2022 mentorship models, like hizo sitakuwa naacha ati naenda without us. So same thing that happened on Monday is the same thing that's happening hapa. So right now we are past 10:30. So 10:30 kama hii level like imehold price, then tunaweza anza kuona like maybe kama ina reverse ama, but still I prefer lower prices. So kitu nataka na kitu price itafanya ziko different. Uko best lazima tuomoke. Yeah, so kitu kama hiyo. And so guys, have a good night kila mtu, na tupatane kesho inshallah, ama ni inshallah. Yeah, so I have to go now. See you guys tomorrow.